కరేజ్ అయిపోయిందా, పార్టియల్గా కంప్లీట్ అయింది? ఈ ఫిజికల్ కరేజ్ ఏమన్నా అయినాయా? ఓకే, ఇది కూడా అయింది కదా, ఇది కూడా నోట్ చేసుకున్నట్టున్నారు. థింక్ మేడ్ దట్ హెడింగ్ కోఆపరేషన్, రైట్? ఏమండి, అంతేనమ్మా? కోఆపరేషన్ చెప్పాలమ్మా. కరేజ్ అయిపోయింది మొత్తం, ఐ థింక్ అయినట్టు గుర్తు. స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెసెస్, స్వాట్ అనాలిసిస్. ఇదివరకు అయిందమ్మా. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందండి? ఏమిటో కొంతసేపు మాట్లాడతారు, కొంతసేపు మాట్లాడరు మీరు. మీ కోఆపరేషన్ నాకు ఎట్లా ఉంది? ఓకే. So cooperation, that means collectively or do the work with a team spirit and trying to finish the work at an early time, and that is called cooperation. So cooperation in our life is an essential thing, but also others' life also, which may adopt the cooperation quality and which can be helpful for our growth as well as a team also. That is a significant one, because without cooperation, so have any doubt? Someone raise your hand. Okay, so the cooperation can facilitate us in our life to achieve our goals with the support of either it is friends or colleagues or higher authorities. So the position, whatever it may be, we need the cooperation. At the same time, we also follow that cooperation. So cooperation can be helpful for us to fulfill the needs, as well as it provides a strength to individual. It provides a strength to individual. Why? Because if you are alone, no one is maybe follows you, you maybe feel loneliness. So if you have the cooperation while doing certain work, it facilitate a better results. Okay, Nana? So that is significant perspective. I think most of us, we are expecting the cooperation from our near and dear ones in variety of aspects. So that is in the case of our curriculum, the cooperation from the classmates, right? So in the life, cooperation from the life partners. Okay, so up to now, cooperation from our parents. They are trying to understood ourselves and they support us like anything. So these all are the examples for the cooperation in our life. Okay, Nandi? Can you any example for cooperation in your life? Did you obtain, or maybe did you provide it to any other else? మీరు పొందిన చెప్పండి, పర్వాలేదు. ఆర్ అదర్వైజ్ మీరు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసినా పర్వాలేదు, చెప్పండి.
పొందారా మీరు కోఆపరేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు మీ లైఫ్లో? మాట్లాడాలండి, అవకాశం వచ్చినప్పుడు. అట్లా కూర్చుంటే అట్లా. మాట్లాడరా? So that is regarding cooperation from your side to me. So further working together ensures coherence, blending of different skills required towards common goals. So these are the example for cooperation. Then willingness to understand others, think and act together, and putting this into practice is also called a cooperation. So cooperation promotes collinearity, coherence, coordination and synergy. It helps in minimizing the input resources and maximize the outputs. సో తక్కువ టైం ఎఫర్ట్ కావచ్చు, లేదంటే మన నుంచి ఎఫర్ట్ కావచ్చు, వీ కెన్ గెట్ విత్ ద కోఆపరేషన్. So simple thing, while you trying to solve a certain problem, let us suppose if it is maybe discuss with your friend, so automatically a series of brain combination enhances to solve that particular problem easily. So that is the significance of the cooperation. సో కోఆపరేషన్ కి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకని అంటే, దట్ ఈస్ ఈగో ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఏంటి ఆయన అడిగేది ఏంటి, నేను అతను అడిగేది ఏంటి, సో ఇట్లాంటివి. అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అండ్ మోటివేషన్, దీస్ టూ ఆర్ ఇంపెడిమెంట్స్, దట్ మీన్స్ అబ్స్టికల్స్ ఫర్ ద కోఆపరేషన్. సో బిసైడ్స్ దట్ లాంగ్వేజ్, వాడు ఏదో నేపాల్ నుంచి వచ్చాడు, వాడు మనకేం సహాయపడతాడు, లేదంటే వాడు ఎక్కడో ఖమ్మం జిల్లా నుంచి వచ్చాడు, తెలంగాణ వాడు మనకి ఎలా ఉపయోగపడతాడు, లేదంటే వాడు ఫలానా రంగులో ఉన్నాడు, ఫలానా రీజియన్ వాడు, లేదంటే ఫలానా క్యాస్ట్ వాడు మనకేం సహాయపడతాడు. సో అలాగే ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ల్యాక్ ఆఫ్ కేర్ఫుల్ ప్లానింగ్, లీడర్షిప్, ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర లేకపోతే కోఆపరేషన్ గెయిన్ చేయడం అనేది కష్టం. అన్నిటికన్నా బెటర్ థింగ్ lack of planning అనేది important thing. So if you plan, then all those things can be sought out. That is regarding cooperation. So coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is success. So alone we can do so little, together we can do so much. Similarly, another quote, that is Arthur Potts Dawson: "We are stronger as group than individual, and alone we can do so little, together we can do so much." Okay, and that's all regarding cooperation. So next one is commitment. I hope you understood. Commitment means alignment to goals and adherence to the technical principles during the activities. Right, and alignment to goals and adherence to ethical principle during the activities. So that means if you have the cooperation, so then there is a chance for a commitment, and as a team you may be able to finish, or you may be agree to finish the what are the tasks assigned to you. And so like that, so several useful benefits have to obtain in our life, that is through commitment. And commitment means alignment to goals and adherence to ethical principles during the activities. And first of all, one must believe in one's action performed and expected end results and confidence. So one should have the conviction without
an iota doubt that one will succeed. And holding sustained interest and firmness in whatever ethical means one follows with the fervent attitude and that hope one will achieve the goals is commitment. So simply commitment is driving force for realize the success. So cooperation provides that success. That success can be led by this attitude that is a commitment. సో ఏదైనా వర్క్ ఉన్నప్పుడు మీకు మీరు పుష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నో వన్ ఎల్స్ ఈస్ గెటింగ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ యూ అండి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆమ్ కమిటెడ్, చాలా సినిమాలో చెప్తారు కదా, దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ వే అండ్ అకార్డింగ్ టు టోనీ రాబిన్సన్. మీరంటూ దానికోసం అంకితం అయితే దీనికి మీకు ఒక మార్గం అనేది ఆ పని సాధించడానికి దొరుకుతుందండి. సో దిస్ ఈస్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్. సో ఎదర్ ఇఫ్ you may belongs to an agriculture field or maybe software industry or maybe medical or maybe engineering perspective, so or maybe teaching perspective, the commitment always basic requirement for the any profession. So let's suppose a design engineer shall exhibit a sense of commitment to make his product or project designed a beneficial contribution to the society. సో కమిట్మెంట్తో చేయగలిగితేనే సార్ ఆర్థర్ కాటన్ మనం ఈరోజు డెల్టా పీపుల్ ఇన్ గోదావరి అండ్ దెన్ కృష్ణ అండ్ దెన్ తంజావూర్ కావేరి డెల్టా, సో ఆల్ పీపుల్ ఆర్ గెట్స్ బెనిఫిటెడ్. సొసైటీ కెన్ బి బెనిఫిటెడ్ బై ద a commitment from engineer. So if we doesn't put the commitment during design of the project, what is that problem? There is a chance for damage of the structure and loss of the properties, loss of the lives are also came to arrive. That is regarding the significance of the commitment. And then commitment of top management will naturally lead to the committed employees. So whatever may be their position or emoluments, ఇది మనకు వచ్చే హానోరియం లేదా శాలరీ వాటితో సంబంధం లేదు, పొజిషన్తో సంబంధం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నేచర్ ఆఫ్ వర్క్, నేచర్ ఆఫ్ యువర్ అసైన్డ్ డ్యూటీ, సో యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ యువర్ వర్క్ and bound to your duties, and that boundness can be helpful to added wealth to oneself, once an employer or society, nation at large. So or as a whole, a student of a particular course, you should also have a commitment. So if you have the commitment individually, you can fulfill your criteria. That may be a major engineering or minor engineering or maybe honors degree or acquiring good job with a 12 lakh package or 14 lakhs package. So those all are came to step towards you based on your commitment to your course and how much you are dedicated towards the learning and applying your knowledge. So that is significant point of the commitment. So see that one. If you have strong commitment to your goals and dreams, to wake up every day with a passion to do your job, everything is possible. And మీలో అంకిత భావం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్గా మీకు ఈ రోజు నేను ఈ పని చేయాలనేటువంటిది పొద్దునే కలుగుతుంది, ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. మనందరినీ చిన్న క్వశ్చన్, టాపిక్ సంబంధం లేనిది, జనరల్గా మీరంతా ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చారు, ఇంటర్మీడియట్ సైన్స్ అవి చదివి. డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ ఇనర్షియా ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఇన్ యువర్ life? Anyone? Please respond.
please unmute yourself and speak. ఏ నాట్ చెప్పగలరా అండి? Did you identify any Newton first law in our life or concept of inertia? శ్రీకర్ ఉన్నారా బాబు? హలో, మ్యాక్స్ అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదమ్మా, అవుతున్నాయా? హలో, అవుతున్నాయి సార్. చెప్తారా? న్యూటన్ ఫస్ట్ లా చదువుంటారు కదా మీరు, బాగా చదువుంటారు. Did you observe any example in our life? ఏం గమనించబోతే గమనించలేదని చెప్పండి అమ్మా. అట్లా ఏమి మాట్లాడకుండా ఉంటే ఏమనుకోవాలి? నేను మీకు తెలుసు అనుకోవాలా, తెలియదు అనుకోవాలా? తెలుసు అనుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోనా? సరే అండి, మీ ఇష్టం. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ కమిట్మెంట్ అండి. సో మోస్ట్ పీపుల్ ఫెయిల్ నాట్ బికాజ్ lack of desire but because lack of commitment. And commitment is what transforms a promise into a reality, and according to Abraham Lincoln. So that's all regarding cooperation and commitment. ఏం రాసుకుంటారా? రాసేసుకున్నారా? ఆల్రెడీ రాసేసుకుంటే అవసరం లేదు. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను ఫాలో. ఏంటండి, నోట్ చేసుకున్నారా? అవసరం లేదా? మాట్లాడండి, చిరాకు తెప్పించుకోమాకమ్మా. ఆన్సర్ చెప్పండి కనీసం. వాయిస్ వినపడుతుందండి లేదా? సార్ ఏంటి చెప్పండి ఆన్సరు. అడిగిన దానికి ఆన్సర్ ఏంటి బాబు? నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చా? ఎస్ సార్. దేనికి వస్తావు నాకు అర్థం కావట్లేదు. వాట్సాప్లో స్టేటస్ మెసేజ్ లాగా ఉంది. ఎస్ సార్ అని దేనికన్నాడో తెలియదు, ఎందుకన్నాడో తెలియదు. ఆన్లైన్ క్లాస్ మీరు చూసే ఉంటారు కదా, స్టేటస్ మెసేజ్లు, వాట్సాప్ వీడియోలు.
ఒకళ్ళు రాయలేదన్నారు, మరి ఒకళ్ళు రాశారన్నారండి. రాయని వాళ్ళు రాసుకోండి అయితే. కోఆపరేషన్ ఈజ్ యాక్టివిటీ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ సెక్టర్స్ నీకు డబ్బులు లెక్క లేకుండా పోతున్నా. Cooperation is activity between two persons or sectors that aims at integration of operations that is synergy, integration of operations, comma, while not sacrificing the autonomy of either party. Not sacrificing the autonomy of either party. ఓకేనండి. నెక్స్ట్, కోఆపరేషన్ ఈజ్ ఎ టీమ్ స్పిరిట్. Cooperation is a team spirit present with every individual engaged in engineering. నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? నెక్స్ట్ అండి, cooperation promotes collinearity, coherence, coordination and synergy. Next point, cooperation helps in minimizing the input resources and maximizes the outputs, which include quantity, quality, effectiveness and efficiency. Which include quantity, quality, effectiveness and efficiency. Next, impediments to the cooperation are సక్సెస్ఫుల్ కోఆపరేషన్, లేదా అబ్స్టికల్స్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మీకు ఈజీగా కావాలనుకుంటే. First one, clash of ego of individuals, and second, lack of leadership and motivation. Okay, A0 mentions about cooperation, right?
ఓకేనా అండి? సో ఇది నోట్ చేసుకునే చూసుకోండి. కొటేషన్ హెన్రీ ఫోర్డ్ చెప్పిన మాట నోట్ చేసుకోండి. కమింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎ బిగినింగ్, స్టేయింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్, స్టేయింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్, అండ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ సక్సెస్, వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ సక్సెస్. ఇది కూడా నోట్ చేసుకో. We are stronger as a group than an individual. We are stronger as a group than an individual. We are stronger as a group than an individual. So I think you are aware about the story rabbit and hare. సో ఒక్కొక్కటే సాధిద్దాం అనుకున్నప్పుడు రెండు ముందు కుందేలు వెళ్ళటం, తర్వాత నిదానంగా వెళ్ళిపోయి తాబేలు గమ్యాన్ని చేరడం జరుగుతుంది. తర్వాత నీళ్ళు అడ్డం ఉన్న చోట కుందేలు ఓడిపోవడం, తాబేలు గెలవడం జరుగుతుంది. సో ఆ రెండు వేరే పందెం పెట్టుకొని ఈసారి దారిలో కొంత నేల కొంత నీళ్లు ఉన్న టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో అక్కడికి వెళ్ళి నేల మీద అయితే ర్యాబిట్ పరిగెత్తగలిగింది, నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు తాబేలు పరిగెత్తగలిగింది. సో ఆ రెండు కలిపి ఏం నిర్ణయించుకున్నాయంటే, సో బోత్ వీ కెన్ గెట్ ద విన్. సో నేల మీద ఏమో తాబేల్ని ర్యాబిట్ తీసుకెళ్ళింది, వాటర్ వచ్చినప్పుడు తాబేలు పైన ర్యాబిట్ కూర్చొని రెండు కలిపి ఇద్దరు విన్ విన్, అంటే దాన్ని ఏమని చెప్తారు, విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అంటారు. వినే ఉంటారు, మీకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ కూడా చెప్తున్నట్టున్నారు, విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. సో కోఆపరేషన్ కెన్ ఫెసిలిటేట్ ద విన్ విన్ సిచ్యువేషన్, బోత్ ఆర్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ కమిట్మెంట్. మీరు ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. డిడ్ యూ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ cooperation? Can you give an example? At least one student. Only A not mention that. Only A not mentions that. Any other? Did you observe that quality in your working environment or your learning environment or in your family? ఎగ్జామ్స్ రాసేప్పుడు కలిసి రాస్తారు ఏంటండి కోఆపరేషన్? 91 చదువుకోవడానికా?
ఓకే అండి, చదువుకోవడానికి కోఆపరేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే. ఇండియా టీమ్ ఆల్ టీమ్మేట్స్ కోఆపరేట్ ఈచ్ అదర్. మీ టీం గురించి చెప్పండి. ఇండియా టీం వాళ్ళు ఎలాగో చేస్తారు. ఈజ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ కోఆపరేషన్? "91" చెప్పండి. మీ వాయిస్ వినపట్ల, ఎయిర్ గాలి మోత వస్తుంది. శ్యామ్ చెప్పండి. రంగా శ్యామ్. ఓహో, ఓకే. డస్ ఎనీ అదర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ హ్యావ్ దట్ కోఆపరేషన్? ఏమిటో. సరే, మీ ఇష్టం అండి, మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా. కమిట్మెంట్ అండి. Commitment means alignment to goals, and adherence to ethical principles. Adherence to ethical principles. Adherence, ADHERENCE, adherence to ethical principle during the activities. Commitment is a driving force to realize success. Commitment is a driving force to realize success. Next. Commitment is basic requirement for any profession. Next point. The commitment of top management top management will naturally lead to committed employees.
whatever may be their position or emoluments. ఓకేనా అండి, నోట్ చేసుకున్నారు కదా? వాట్ ఎవర్ మే బి దేర్ పొజిషన్ ఆర్ ఎమోల్యుమెంట్స్. సో మీరు నోట్ చేసుకోండి. So if you have a strong commitment to your goals and dreams, if you wake up every day with a passion to do your job, everything is possible. So if you had started doing anything 2 weeks ago, if you had started doing anything 2 weeks ago, by today I've been 2 weeks better at it. Next, most people fail not because of lack of desire. Most people fail not because of lack of desire, but because lack of commitment. Next, commitment is what transforms a promise into reality. Commitment is what transforms a promise into reality. By Abraham Lincoln. ఓకే కదండి. నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకోండమ్మా, ఎంపతి.
EMPATHY, empathy. Empathy. సో ఎంపతి అంటే ఏంటంటే వినండి. సో ఎంపతి మీన్స్ టు ఫెసిలిటేట్ what are the required items or maybe the comforts or maybe facilities to a certain person without any urge from them. అంటే వేరే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇవన్నీ మనం అడగక ముందే వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఏంటో మనం ఊహించి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని ఎంపతి అని చెప్పి అంటారండి. అంటే వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో మనం ఆ పని వాళ్ళు మనకి చెప్పకుండా మనం చేసి హెల్ప్ చేయడాన్ని ఏం చెప్తారండి, ఎంపతి అని చెప్పి అంటారండి. ఓకే, సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చదువుకుంటుంటే ఇంటి దగ్గర మన పేరెంట్స్ కావాల్సిన పనులన్నీ మనకి చేసి పెడుతూ ఉండటం, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎంపతి అండి. సో మీకు ఈరోజు ఏదో ఇష్టమని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, అది మీ వాళ్ళకి చెప్పకుండానే వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తెలుసుకొని మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం, దాన్ని ఎంపతి అంటారు. సో బెస్ట్గా మనకి అట్లా చేసేది ఎవరు అంటే మదర్ ఒకళ్ళే అండి. మనకి ఏం కావాలి ఈరోజు ఏంటి, సో సమ్వేర్ మే అదర్ రిలేషన్స్ మే ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్, బట్ జనరల్లీ మదర్ took that first place in that characteristic feature of empathy. And అలాగే most of the case teachers also think about the students and they can facilitate what the need of the students for learn the so and so concepts, and that is also can be considered as an empathy. And సో మీ ఇంటికి వెళ్ళేప్పటికి ఈరోజు మీకు మంచి లంచ్ కావాలనుకున్నారు అనుకోండి, సో మంచి లంచ్ మీరు చెప్పకుండా ఇంటి దగ్గర మీ మదర్ ఫాదర్ మీకు ప్రిపేర్ చేసి రెడీగా ఉంచుతుంది, దట్ ఈజ్ ఎంపతి అంటారు. స్కూల్ నుంచి లేదా కాలేజీ నుంచి మీరు ఇంటికి రావడం లేదా వెళ్ళేటప్పుడు వాకబుల్ కాని డిస్టెన్స్ అయిన సందర్భంలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ పిల్లాడికి ఏదైనా సైకిల్ కొనిస్తే బాగుంటుంది, వాడు హ్యాపీగా వెళ్తాడు అని మనం అనుకుంటాం యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా. అది మనం చెప్పకుండానే పేరెంట్స్ ఫీల్ అయ్యి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ comes under the characteristic feature of empathy. Okay, so empathy is the ability to mutually experience the thoughts, emotions and direct experience of others. అంటే మనకి మీరు బాగా గమనించాలంటే ఈ రెండో లైన్, the ability to understand another person's circumstances, point of view, thoughts and feelings is empathy. So when experiencing empathy, you are able to understand someone else's internal experiences. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి ఏది మంచి అనుకుంటున్నారు అనేది కూడా ఎంపతి అనే దాంట్లోకి వస్తుందండి. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ రాడార్. వాళ్ళ బుర్రలో ఏముందనేది మనం ఊహించి చెప్పడం, కాబట్టి దీన్ని సోషల్ రాడార్ అని కూడా పిలుస్తారు. సెన్సింగ్ వాట్ అదర్స్ ఫీల్ అబౌట్ వితౌట్ దేర్ ఓపెన్ టాక్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎంపతి అని. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నా మనసులో ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పడం అనేది ఎంపతిలా సో ఇప్పుడు at the initial stage of my teaching career, I may not be able to identify what the program which is run in the brains of the students.
By gradually watching the students after 1 or 2 years of my teaching career, I easily identify. So based on the observation of the eyes of the students. సో మీరు నాకు చెప్పనవసరం లేదు, మీ కళ్ళను చూస్తే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది ఆటోమేటికల్గా సెన్స్ చేయగలుగుతారండి టీచర్స్ కానీ లేదా పెద్దవాళ్ళు కానీ. ఇంటి దగ్గర మనకి అమ్మ కానీ నాన్న కానీ లేదా వాళ్ళకన్నా పెద్ద నాన్నమ్మలు తాతయ్యలు ఉంటాయి. తల్లిదండ్రుల కన్నా వీళ్ళు ఎక్కువ మనకి గ్రాస్ చేస్తారు. సో వీడు ఈ కోరుకుంటున్నాడు, వీడు ఇప్పుడు మనసులో ఇది అనుకుంటున్నాడు అని మనం చెప్పలేని విషయాలను కూడా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటే కనుక దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కన్వే దట్ టు అవర్ పేరెంట్స్ అండ్. సో కెన్ యూ అగ్రీ విత్ దట్ ఆర్ నాట్? వీటికన్నా చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. So empathy begins with showing concern, the obtaining, understanding the feelings of others from others' point of view. It is also defined as the ability to put one's self into the psychological frame or reference or point of view of another to know what the other person feels. సో మీకు మూవీ ఏదో ఉంటుందండి, హీరోయిన్ ప్రేమిస్తారు, నితిన్ ఉంటాడు, ప్రేమించి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఏమన్నా అంటారేమని వీడే వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి అక్కడ మాట్లాడి చెప్తూ ఉంటాడు. నేను ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎదుటి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి సాల్వ్ చేయడం ట్రై చేస్తానని చెప్పాను. టైటిల్ ఏం చెప్పగలరా? నేను మర్చిపోయానండి, ఈ మధ్య చూశాను సినిమా. చెప్పారా ఎవరన్నా? ఓకే అండి, అదే అనుకుంటా. శ్రీనివాస ప్రకాష్ రాజు వీళ్ళు ఉంటారు, నథిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎంపతి అండ్. సో పెళ్లి పనులకు రమ్మంటే రాలేనంటే ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈయన మాట్లాడేసి సాల్వ్ చేసి ఆయన పర్స్పెక్టివ్లోనే అవతల పర్సన్ నుంచి ఆయనకేమి ఇబ్బంది రాకుండా చూడటం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎంపతి. డిడ్ యూ గెట్ దట్ పాయింట్? ఎంపతి. సో నోట్ చేసుకోండి. మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. ఏమి మీకు ఏమన్నా నోట్ ముచ్చాలు రాలిపోతాయా రెస్పాండ్ అయ్యి చెప్తే? మౌనవ్రతం ఉన్నారు ఇవాళంతా శనివారం. ఏమండి ఫాస్టింగ్లు మౌనవ్రతాల్లో ఉన్నారు ఇవాళంతా? నో ఆన్సర్ దేనికి? నో కామెంట్ ప్లీజ్ అన్నట్టు. సరే మీ ఇష్టమండి, ఇక ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకో, నాకు ఎందుకు. సో ఎంపతి ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు మ్యూచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద థాట్స్, ఎమోషన్స్ and direct experience of others. And second point, the ability to understand another person's circumstances, point of view, thoughts and feelings is called empathy. Empathy is also a social radar. Empathy is also a social radar. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another,
Feeling with the heart of another. Empathy is seeing with the eyes of another or watching with the eyes of another. Listening with the ears of another. Feeling with the heart of another. Next point. Empathy is essential ingredient for good human relations and transactions. Empathy is essential ingredient for good human relations and transactions. Good human relations and transactions. So next one, self-confidence. Make sure that heading self-confidence. So it is also part and parcel of the integrity. So you learn that concept of integrity while doing the work. Similarly, the self-confidence that resembles that own capability, not the overconfidentiality. Sorry, overconfidence. So it is one's capability, values, and goals in self-confidence. And so what your behaviors, so what your abilities, so all those things we are described in that particular one. So for self-confidence, you have to believe in yourself. Don't say I can't do it. You may say that I can do it. Okay, Nabab? That is regarding self-confidence. So people with self-confidence exhibit courage to get into action and unshakable faith in their abilities. మీకు ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పాను, వన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు అండర్స్టూడ్ యువర్ strength and weakness and able to rectify your mistakes, then you gain that strength that is called a confidence. So it is called self-confidence. So if you possess with self-confidence, automatically you may undergone for a courage that is without fear condition. So without fear condition, you may reach your heights or your desires in your life. Right, Andy? So note చేసుకోండి. Self-confidence is positive attitude, comma, an individual has some positive and realistic view of himself, positive and realistic view of himself with respect to situations, with respect to situations in which one gets involved, in which one gets involved, in which one gets involved. Self-confidence is a positive attitude, comma, an individual has some positive and realistic view of himself with respect to situations in which one gets involved. So next, the self-confidence in a person develops. Self-confidence in a person develops a sense of partnership,
a sense of partnership, respect, and accountability, comma, it helps the organization to obtain maximum ideas, efforts, and guidelines from its employees. So a self-confident person have the following characteristic features. A self-confidence person have the following characteristic features. First one, self-assured standing. Self-assured standing. Second, willing to listen. Willing to listen. Next, flexibility. Flexibility. Frank to speak the truth. Frank to speak the truth. Respect others. Other apostrophes. Respect others' efforts and give due credit. And give due credit. And give due credit. So that's all regarding self-confidence. How many of you have possess that attitude of self-confidence regarding yourself? Just raise your hands. How many of you have that self-confidence? Raise your hands. Only two among 94. Okay, the score is 15. So others should also improve that quality. Among 90, below 20% of your section have the self-confidence. Okay. So my dear students, all of you should enhance your self-confidence. That is essential for reach your goals or ambitions in your life. Please lower your hands. Next one, character. So అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా most of the case we are trying to use the word, and it is a behavior of individual. Character is a characteristic feature of individual. Character is a characteristic property of an individual that defines the behavior of an individual. That defines the behavior of an individual. Behavior of an individual.
Next, character includes attributes that determine a person apostrophe s, a person's moral and ethical actions and responses. Moral and ethical actions and responses. Next, based on the character, people are categorized as follows. Based on the character, people are categorized as follows: ruthless, aggressiveness, ambition, అడ్వకేట్ ఉంటాడు కదా వాదించిన ఆడమంటాడు ఆడొచ్చాడు ఆయన నీకు వాదించలేదు అన్న ఏమని రాశాడు cheerfulness, బ్యాటల్ కేసులు అన్న అవన్నీ generosity, మీరు ఇంజనీరింగ్ పూర్తయింది and goodwill. ఇంజనీరింగ్ పూర్తయింది Generosity and goodwill. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి మొదలెట్టాడు అంటే ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత నుంచి మొదలెట్టాడు సాయంత్రం అంత ఖాళీగా ఉన్నాం కదా ఛాన్సులు లేవంటే The following types should be possessed by engineers. First one, active. Second, apathetic. And the intelligent. Active character, and apathetic, and then intelligent. చూసే సినిమా అంతా ఇప్పుడు మాట్లాడాడా ఆవిడ ఒకప్పుడు బాగా బతికాడు ఎవరికి ఏ దానం కావాలంటే అన్ని చేసాడు పొలాన్ని ఏడి రాక ఇక్కడ పని వచ్చాడు So, education and character. ఏడని చెప్పుకోరు సూపర్వైజర్ అని చెప్పుకుంటాడు ఇక్కడ పని చేసాడు Character, దాన్ని శిక్ష సంస్కార్ అంటారండి. చదువు సంస్కృతి లేదా చదువు సంస్కారం. The aim of education, not only the cultivation of intellect. The aim of education is not only the cultivation of the intellect, but also the formation of moral character. Next one, last topic in first unit, spirituality. How many of you have that attitude, having the spirituality? చెప్తారా ఎవరన్నా? Do you have any spirituality among you?
Okay. Spirituality is a way of living that emphasizes the spirituality is a way of living that emphasizes the constant awareness and recognition of the constant awareness and recognition of the spiritual dimension of nature and people. Spiritual dimension of nature and people with a dynamic balance between with a dynamic balance between the material development and the spiritual development. Next, spirituality functions as a fertilizer for the soil character. Spirituality functions as a fertilizer for the soil character to blossom into values and morals. To blossom into values and morals. To blossom into values and morals. So in general, the human being have the shat chakras. Those are the 6 junctions of nervous system. They are starting from the base, that is Mooladhara, and then Swadhisthana, Anahata, Agnya Chakra, Sahasrara. సో ఇట్లా మొత్తం షట్ చక్రాస్ అని చెప్పుకుంటే సాంస్క్రిట్ ప్రకారం. ఓకేనా అండి? I think anyone heard about this shat chakras? So if you are trying to make the effort, the energy which is which is called Kundalini energy from the base of the backbone, it can be raised up and reach the cosmos or cosmic energy. So that will enlighten the individual's life. So that is a life ultimate goal in the life, that is attains the happiness in the life and spirituality. So if you did the proper practice regarding that, activating those shat chakras, then in the middle of our middle oblongata we have that sahasrara, దాన్ని సహస్రదళ పద్మము అంటారు. So it flourishes the energy from the universe, right? So Mooladhara, Swadhisthana, Anahata, Manipura, Agnya, Sahasrara. So these are the chakras. సో బేస్ దగ్గర మీకు ఉండే చక్రాన్ని మూలాధారం అంటారు. తర్వాత అబ్డోమెన్ దగ్గర ఉండేదాన్ని స్వాధిష్టాన చక్రం అంటారండి. తర్వాత లివర్ ఫంక్షన్ అక్కడ ఉండేదాన్ని అనాహత చక్రం అంటారు. హార్ట్ దగ్గర ఉండేదాన్ని మణిపూరక చక్రం అంటారు. తర్వాత ఐస్ మిడిల్లో ఉండేటువంటి దాన్ని ఆజ్ఞా చక్ర అంటారు. I think these all are mentioned in the stanzas which are written by Shankaracharya in that Lalita Sahasra. So they mentions that the nervous junctions in the human body. So if you resonate those nervous junctions, they are propagating the energy in the entire body through the backbone or spine. Okay, which can facilitate the energy transfer in the human body.
So if you trying to activate those things, automatically you can get the spiritual activeness in your physical body. So automatically our mental body gets activated. That is a moksha. Generally it is called the knowing ourselves. Okay. So next, spirituality includes creativity, communication. Second, respect to others. Next, vision and partnership. Vision and partnership. Next, spirituality is motivation as it encourages the spirituality is motivation as it encourages the colleagues to perform better. Next, spirituality is flexibility as well. Spirituality is flexibility as well. Next, one should not be too dominating. One should not be too dominating. Blue and saffron colors are said to be associated with spirituality. Next, tolerance and empathy are the reflections of spirituality. Tolerance and empathy are the reflections of spirituality. Tolerance and empathy are reflections of spirituality. Next, spirituality in workplace. So first one is verbally respect the individual. Second, understand colleagues regarding their goals, desires, and dreams. Understand the colleagues regarding their goals, desires, and dreams. Goals, desires, and dreams. Encourage leaders. Next, demonstrate your own self knowledge and spirituality. Demonstrate your own self knowledge and spirituality. So, spirituality for corporate excellence. Spirituality for corporate excellence.
సో కార్పొరేట్ ఎక్సలెన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా మీరు గమనిస్తే స్పిరిచువాలిటీ టు లీడ్ ద vital role, and so because it reduces a tries or maybe problems in the case of commercial or corporate perspective one. So they include first one, self awareness, that is realization of self potential, realization of self potential. Second, alertness, that is spontaneity. Next, being visionary and value based. It includes an attitude towards future of the organization, future of the organization, and the society with clear objectives. With clear objectives. Next, holism. Next one, compassion. Next, respect for diversity. Respect for diversity. Respect for diversity. Next, moral autonomy. Moral autonomy. Next, creative thinking and constant reasoning. Creative thinking and constant reasoning. Creative thinking and constant reasoning. Next one, ability to analyze and synthesize. Ability to analyze and synthesize. పరిస్థితులు పద్ధతులు కాదురా, ముందు మారు ఊరు నిండా సచిన్ శవాలు దండిగానే ఉన్నాయి. మీ తర్వాత కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి సంపేస్తామైంది. నువ్వు ఉండరా, కూనాడేదో చెప్తుంటే నువ్వు వినిపించుకోవేంటే? నువ్వే కదరా పరిస్థితులు బట్టి మాట్లాడుతున్నావు. వీళ్ళ పరిస్థితులు నీకు తెలియదా ఏంది? Next, humility. Humility. Positive use of adversity. Positive use of
adversity. And sense of vocation. Sense of vocation. That is, treat the duty as service to society. Treat the duty as a service to society. Besides your organization. Besides your organization. Treat the duty as a service to society besides your organization. So that's all regarding unit 1. So values, ethics, and then types of the characteristic features starts from integrity, cooperation, commitment, courage, empathy, living peacefully, caring, sharing. So all those things. And finally spirituality. Hope you understood, my dear students. If you have any doubts, please feel free to ask. Otherwise, we'll end them. I think you may have the mathematics class. So these are the absentees I have noted down. Anyone? So please respond if they are these numbers. 503, 508, 510, 511, 512, 14, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 37. 32 present. ఇందాక రాలేదమ్మా. 45, 47, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 81, 85. ఎవరు లేరు కానీ చదివిన వాళ్ళు ఓన్లీ 32 ఒకళ్ళే. 85, 84, 86, 94, 95, 96, A1, A4, A7, B1, B3, B7, B8, C2, C8, C9.